Assalamu alaikum everyone, how you all doing? And I'm the assistant to Dr. Bukhari, the international trainer who heals and cures all types of body pain in just 5 minutes with the words of Allah, that is Allah Akbar, and through the spiritual powers he inherited from his forefathers. Apart from Dr. being a pain healer, he is also a researcher who has been researching for over 22 years, and his research was based on human organs and organics. And during the research, he developed a plant called fervent, and that fervent, he extract a leaf from it and make some syrups out of it. We have so many syrups, we have so many medicines here, we have so many syrups in our clinic. And we have the M-Orga oral liquid. The M-Orga oral liquid is a liquid that is used to control high blood pressure. It used to control diabetes. It controls the bile. It controls gastric and so on. Like it's something. It used to control bile, gastric, and so on. It's a very effective one. And also we also have another medicine that we also have another medicine that we call the MP leaf. This MP leaf is a muscle bandage leaf which works by relaxing the muscles to allow more blood to enter at the affected area in order to heal the pain. And also we have this thing, how to call it, the M-Orga powder. This M-Orga powder is a powder that is used for toothache, like when your tooth is paining. All you need to do is just take a pinch of it and apply it to the affected area. Within 20 to 30 minutes, like your pains will be gone. And again, we also have the Dropat. This Dropat is called a pain relief Dropat. It's a Dropat which was based on his research for 22 years, and it used to heal pain within 20 to 30 minutes, and also like it used to heal within 20 to 30 minutes. It's even though we know the doctor is an expert in healing pain, this Dropat was based on his research. And then we have the eye drop and the eye leaf. The eye drop and the eye leaf is for people who are blind, people who are not people who cannot see, like people who are long-sighted or even short-sighted. Like we have the eye leaf and the eye drop. It's very, very effective too. We also have a medicine for impotency and infertile. It's a very good one too for people who cannot conceive, like people who cannot have their own child, like they cannot conceive. And also for men who cannot perform their marital duties normally, like any man who cannot perform their marital duties perfectly, they can come to our clinic for the treatment. I will let Fatu to speak because of my voice. So Assalamu alaikum guys, and good afternoon. As you all know, I am Fatu Toure. I'm also part of the marketing department team at Dr. Bukhari's clinic. He is a healer. Dr. Bukhari is an international pain healer who heals and cures pain in just 5 minutes with the words of Allah, that which is Allahu Akbar, and the spiritual powers, and the spiritual powers he inherited from his forefathers. Doctor, right now with me here we have this MP leaf. This is very effective. How did the MP leaf came? He is a researcher who has been researching for 22 years. Okay, so I think you should say that. I have already explained. That's what I'm from explaining. Oh, okay. This is the MP leaf. It was made by Dr. Bukhari. He was the one that planted the leaf, and then he made this. This is very effective. It has it's for muscle pains. Anywhere that's paining you, if you put this there, one pain point is just $100 in here at the clinic, because we are not selling this because there's a way to store it. So if you don't know how to store it, we will not be able to sell it to you. It is so effective. It has zero chemical, it has no chemical in it, and then it's 100% natural. It is used to cure pain like joint pain, chest pain, knee pains, shoulder pain. It is very effective because people have been using it, and then they are giving us a review about this leaf. We have the M-Orga leaf, the M-Orga powder, sorry. This is also used to cure toothache. Whenever you have toothache, you don't need to remove the tooth, or you don't need to seal it. With the use of this, within 20 to 30 minutes, it will help regulate your
toothache, like the pain will disappear. Before you know it, just put it there. Before you just put it in your mouth and clean your mouth. Then before you notice, the pain will be gone. We have also this dropper. It is used to also cure pain. You have to just drop, put 3 to 4 or 4 to 5 drops on the affected area wherever is paining you. Do not rub it with your hands. It is so effective. Also, it is 100% natural. There's no chemical in it. We have the eye drop and the eye leaf also, which is used to cure blind people. This eye drop is also it also cures blind people. It also cures people with long-sighted or short-sighted, or people who always like, you will see people always water will be running out from their eyes. This is so effective and it is so good. We are selling this for $300, but if you come and you need the treatment here in the hospital, we are giving it for you. We are giving it to you for free, unless and until you want to take it home. You pay $300 for this. It is also 100% natural. There is no chemical in it. We have this M-Orga liquid. We have this M-Orga oral liquid. It is also used to control the high blood pressure. It is also used to control the diabetes, gastric ulcer, constipation, and pile. It is so effective. Also, it was also made by the doctor. He planted the leaf himself. This is so effective. People have been using it. They've also given us review about this liquid. It is so effective. It regulates your blood pressure, your diabetes, and yes, and also people who also smoke cigarette or shisha, they can also use this, because this M-Orga oral liquid, it helps to format your system. It cleans your system. So before you know it, your system will be like a newborn baby's own, because it is so effective. People have been using it, and they're also giving us reviews about this medicine. It is also 100% natural. We also have a hairspray. You can use it on your hair or on your body. It is used to cure cirrhosis. People always having allergy reaction. This hairspray is also effective to help people with body cirrhosis, antibacterial. You understand? Because people have, especially this rainy season coming, this upcoming rainy season, I know people will always have this body reaction, or eat something or apply something on your skin that shouldn't, that doesn't work with your system. So the hairspray is very effective. It also cures dandruff, and it helps keep your hair. It helps maintain the healthy hair. We are here at Senegambia, opposite EcoBank. Whenever you want to talk to the doctor, you can come for consultation. We are charging for one-time consultation fee. Whenever you pay for one-time consultation fee, meaning whenever you want to come back again, you will not pay the consultation fee. And this is the leaf we apply on the affected areas, like on the areas that are paining you, and each pain point is $100. This is what the doctor used to heal the pain. Also, he makes duas, like he prays for you. We also have medicines for women that are trying hard to, women that wants to have both men and women who wants to have children but they cannot have children, or a woman who has one child and has been wanting again to have and to conceive again but cannot conceive. We have medicine for that. Also, we also have medicine for men who are married but cannot perform their marital duties, or men that cannot satisfy their wives in bed. We also have medicine for them. So, have you all had Fatu? She was explaining about the medicines. She was explaining about how we do the treatment here and what we do and so on. So, I would just like to take some reviews about what she was explaining. I think she was trying to explain all these medicines bit by bit, like the way I do. But before I go into the medicines, I will tell you how the medicines came up, like how the medicines came up, because it's clear to everyone that doctor is someone who has an
who has doctor is someone who is an expert in healing pain. He's an expert in healing pain. So I want to explain how the medicines came up. So doctor is an expert in healing pain. He boasts 20 years experience in praying, and also like he's from the Sharif family. He was naturally gifted for healing, to heal people. He was naturally gifted with that he was naturally gifted with that power to heal people. But on the other hand, he is also a researcher who has been researching for 22 years. Yes, and his research was based on human organs and organics. But during the research, he developed a plant called fervent, and that fervent, a plant was extracted from the fervent. That's how this medicine came. That's how he developed the medicines. Because doctor developed that fervent plant by himself. Like the plant did not naturally grow. It was developed by him by mixing 3 different types of plant using dot crafting procedure. If anybody is into agri science or you are into farming, you will know what I'm talking about. You will know what I mean by dot crafting procedure. He mixed 3 different types of plant, 3 different medicine plants. Then he used the dot crafting method. Sorry for that. Sorry for that. He used 3. Okay. He used 3 different types of method, 3 different types of medicines. Then I'm using dot crafting procedure. That's how he used the that's how he developed the plant and then extract the leaf from the plant and mix the syrups. Like that's the way this all these medicines came up. Because he is an expert in healing pain. He was gifted with the knowledge, with the powers that he is used to heal people. But the medicines also another part of him. Like he was outside, like outside his family, outside the world, like for 22 good years to research about the medicines, to research about human organs, both inside and out, the medicines, which one, the medicines that will heal people and not. So this medicines came about that, like he developed it by himself, and then he researched and make everything. And the medicines were tested by PCSIR in Pakistan and also approved by Draft International in Pakistan. So this medicine in particular, the one we have here, or the medicine, the general name for the medicine, it's called the M-Orga group. This M-Orga group, we have each medicine that used to play different function in our body. Like for example, this one is called the M-Orga oral liquid. This M-Orga oral liquid is a liquid that is used to control diabetes. It used to control hypertension. It controls the constipation, bile, and gastric. Yeah, and it controls the entire body. Like it controls the lungs, the respiratory system, and everything inside you. So if you are suffering from diabetes, or you are suffering from if you are suffering from diabetes, or you are suffering from high blood pressure, please make sure you be regular on checking. Like you have to be regular on checking, so that it will not get out of hand, or it will not be so that it will not get out of hands, or it will not get to a stage whereby you will not be able to control your sickness. So it's something which we have to fight for. It's something which we should take good care of. And also like please, if anybody don't get the medicine for hypertension, for high blood pressure,
like you need this syrup, you need to come to our clinic to get the syrup. It's available with us, like it's available with us because it's very affordable, and also it's natural, and also like it's 100% leaf. They are all leaf based. So from diabetes to hypertension, like when we come down to the constipation, like if you have constipation or you are a constipation patient, there is no need for you to go to any doctor. There is nothing for you to be worried about. Like with this medicine, you are good to go. If you don't have the medicine, try by all means to get the medicine at our clinic. Like it's available there, and it's very good. It's fast. It's very fast for constipation. Like if you take it within 50 minutes, you don't study toilet without any difficulties. And then again, it controls the pile. Constipation and piles are two different are two similar. They are very similar in common. Like pile sometimes constipation sometimes leads to pile. So piles are from the root of constipation too. And we understand that some piles are from the gene, like people inherit it. So it cures. This medicine used to cure all different types of pile. So if you have any types of pile, the medicine used to cure it. So please try by all means to come to our clinic to get this medicine for pile, to get rid of your pile, and to get rid of your constipation, to get rid of your high blood pressure, to get rid of your diabetes. So it's a very effective medicine, and also it's good for gastric. So gastric also, it used to clean everything inside you. It used to clean your body. It's used to clean everything. Like it controls everything. It controls the respiratory system. It controls the lungs. It controls everything in you. Like it helps you to maintain your proper body weight. It helps you to digest. It gives you fresh body and mind. It helps you to boost your stress and hypertension. It's a very good one, which has multivitamins and minerals, such as carbohydrate, such as fiber, carbohydrate, protein, fiber, potassium, calcium, magnesium, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E. So it's a very good one. If anybody needs this medicine, you can come and get the medicine at, in our clinic. And from there, we also have another invention of doctor. This is called the MP leaf. This MP leaf is a muscle leaf bandage which works by relaxing the muscles to allow more blood to enter the affected area in order to heal the pain. Like if you have any muscle pain, if you have any muscle stiffness, any joint pain, any arthritis, if you have back pain, spinal cord, this medicine used to heal everything within 14 hours. If you apply this medicine, I'm going to tell you how we used to apply this medicine at the clinic. Like normally, we check your pain points because we don't have any massing. So we check your pain points, and then we apply the medicine on the pain points. With we point it like each is $100, each is $100. So when we apply it to your pain points, like within 14 hours, it will be relieved. But when we just apply the medicine within the 20 minutes, the first 20 minutes, like you start feeling the heat. When the heat starts, it seems like something is punching you inside. It's a very hot medicine, as you can see, and it's very good. It's very effective for body pain. It's very good for pain, for joint pain, any pain you have. Just please try and come and visit our clinic so that we can apply. We can just apply this muscle leaf on your points, on your pains. It's a very good one, and it's also good for constipation. Like when your stomach is paining, it's a very good one for constipation and so on. So I'm urging everyone, pleading with everyone to come to our clinic to buy our medicines and our treatment if anybody is interested. So, and another thing, we also have the dropout. This dropout is something. This dropout is a dropout which used to heal pain. It's a pain relief dropout. It used to heal pain within 20 to 30 minutes. Like even though that we know the doctor is an expert in healing pain, but this dropout was based on his research of 22 years, and it's a very good one. From there, we have the eye drop, we have the eye leaf. The eye drop and the eye leaf are also very effective. One, the eye drop, the eye drop, it's for people who have side problem. Both the eye drop and the eye leaf, they play the same role, like they play the same functions. They are for people who have side problem.
people who are blind, short-sighted, long-sighted, watery eyes, itching eye, and so on. Like, it's for people who have sight problem. If anybody have sight problem, just send the person to our clinic, or you just come to you just come by yourself to our clinic. We have a very good eye leaf and a very good eye drop. The eye leaf is a flower base. The eye leaf is a leaf base, and the eye drop is a flower base. So there are two different types of things, but they play different role and different functions in human body. So, and then again, we also have another spray. We have a spray we call M-Orga hair spray. It's a spray that is used to control body cirrhosis. It controls scalp buildup. It even stops the intense scalp itching. It's a very good one. It's a very good syrup for the hair. It makes the hair grow. It also gives it neat. It also makes the hair neat. And then it's mostly common in children, like whereby you will see child with cirrhosis with pus and so on, and scalp buildup, and even they will start scratching, like itching everywhere. So we have a very good spray for it. And again, that spray, that hair spray, is not only for this. It's not only for the hair, like it is also for the skin. It is very, very good for the skin too. Like when you are seeing something that is pleasant, that is not pleasant on your skin, anything that is this disordered or any irritating thing on your skin, like you can come to our clinic to get the medicine. We have a very good medicine. It's available with us, and then moreover, it's an antifungal which used to fight fungi inside our body. So if anybody needs the spray, you can come for the spray. You can come to our clinic to get the medicine and to spray. So I will let Father to explain in local language. Okay, so guys, you know what they know. Fatmata mu doon wax yi fi docteur Bukhari lim lay faj ak garabam yi naka la war a demee. So docteur Bukhari, comme nu ma leen ko waxee, fajkat boo xam ne Pakistan la jógee. Moom xam-xam la am ak tamit lum doona tamit si maamati maamam mi bi mu jógee Pakistan mu ñëw dem na tamit yeneen dëkk yu bari, waaye fi mu nekk nii right now Gambia la nekk. Docteur Bukhari am na clinique Angola, am na clinique Japan, am na clinique Canada, am na ñaari clinique tamit Pakistan fu mu bàyyeekoo noonu. Mu ngi am clinique tamit biir Gambia fii nii. ñeneen dañoo faral di wax ne lan moo tax comme docteur bi moom su fekkee comme fajkat la lu tax demul faj nit ñam yi Pakistan mu ñëw Gambia ngeen ñoo rey ni fajkat la foofu noonu. Waaw fajkat la nekkul docteur yu fi nekk yëpp Gambia leen juddoo wala Gambia leen bàyyeekoo. ñeneen ñu bari seen dëkk demul foofu noonu pour faj waaye ñu ngi ñëw suñu dëkk bi fii ñu ngi faj nit yu bari. ñun mi suñu brothers yi ak suñu sister yu nekk abroad wala ñu nekk yeneen dëkki Afrique yi te ñu ngi jànga si fi medical mooy wàllum garab nii ñu ngi dem si dëkki jàmbur yi di faj gaay foofu noonu. ñooñu suñ demee foofu noonu duñ dee am any negative comment ne lan moo tax ñoom ñu ñëw fii nii, waaye ñun Gambien bi xam nga Gambien bi rek bi mu ñëwee fii nii ñeeneen du ñëpp waaye ñeeneen ñu ngi comment si Facebook bi su fekkee fajkat la kon lan moo tax demut faj mbokkam yi wala gaayam yi foofu noonu balaa moo ñëw di faj fii nii. Faj na foofu noonu moom dafa nekk nit koo xam ne su moo faj dafa jàngal tamit ñi ko nekk di liggéeyal tamit nuñ ko defee nga gis su bàyyee ko foofu noonu dem feneen ñooñu tamit dinañ mën a xam lu ñoo fajee ñooñu noonu, parce que moom fi mu nekkoon Pakistan bay na foofu noonu ay nit soo ñooñu ñu ngi faj foofu noonu. Right now comme ni ma leen ko waxee woon rek garab bii nii moom nga di use pour faj moom nga di use pour contrôle sa high blood pressure mooy sa tension bi, moom nga di use pour normal sa feebari sukur bi ñu ko ooyee diabète. Moom nga di use tamit pour normal moom nga di use pour sa gastrique bi ak sa ulcer bi yëpp dem, parce que high blood ak diabète lii dafa def mu normal, waaye ñoo xam ne ñu ngi am gastrique ak ulcer lii dafa tax loolu noonu yëpp dem. ba pare tamit ñu am tamit pile ak seere tamit lii daf leen di jàppale pour ñu mun a dem wanag, because ñeneen ñu am seere duñ dee mun a dem wanag, wala suñu waree dem wanag di ñëw nekk di onka di métit di feel métit. Pile moom xam naa moo gën a bon dan constipation, moo gën a bon dan seere, parce que pile moom soo ko amee toog sa doo dee mun a toog bu ko rek soo tëddee sax dafa mel ni daf dee mel ni li la nekk di jam sa biir yaram bi. soo lii dafa tax loolu noonu yëpp dañ, parce que lii soo ko naanee rek sa système bi la dee format, sa système bi la moo defaraat def ko comme bu liir
def ko comme xale bu ndaw lii soo ko naanee within 30 minutes di nga mun a dem wanag mooy nekk comme ñi am pile ak seere laa nekk di waxal lii soo ko naanee dafa dangaa mel ni comme dafa nekk di daw sa biir bi du ne daw biir boo xam ne dafa ëppa déedéet lu em rek la moo daw sa biir bi nga gis ne di nga mun a dem wanag tay yi nga daan bugg a dem wanag yëpp mënuloo dem wanag lii dafa tax mu réguler loolu noonu yëpp. also nit yoo xam ne tam dañ dee tur cigarette wala dañ dee tur chicha lii daf dee mun a clean sa système bi yëpp mun na moo clean sa dina bi yëpp ak sa lungs yi yëpp dafa format sa système bi defaraat sa système bi def ko comme du xale bu ndaw. ñu ngi am tamit ay drop fii nii ak ay leaf boo xam ne xob lañ ko defaree waaye bii moom flower lañ ko defaree waaw ay leaf bi moom lañ defaree xob boobu pour nit yoo xam ne day are completely blind mooy ñoo xam ne dañ gumbu bii moom ku gumba wala nit koo xam ne botam mu ngi métti wala gis-gisam du dee leer bii moom bii nit yooyu noonu mun nañ koo use dafa effective torop dafa baax torop 100% natural la amul benn chemical dafa effective baax na tamit wala nit yoo xam ne tam seen buti daf dee faral di génnee rongoñ always bii tam daf dee fâche boobu noonu $300 rek la waaye su fekkee tamit yaa ngi bëgg a ñëw si biir da nga bëgg a ñëw si biir clinique bi pour ñu droppal la ay drop bi si sa biir bët bi boobu free of charge la. bii mooy orga powder bii pour bëñ bu métti la képp koo xam ne yaa ngi am jafe-jafe si wàllum bëñ bu métti mun ngaa ñëw ñu jox la bii nii ñu ngi koo jaayee $300 wala $200 sax yow yaa xam ban amount nga bëgg soo waxee docteur bi ne tuuti rek laa bëgg mun na laa wàññi mu jaay la mu wàññi si 300 bi jaay la lim la war a jaay foofu noonu dafa effective tamit moom tamit muy dafa effective trop comme ni ma leen ko waxee fii natural products rek lañ nekk di jaay natural medicines rek lañ am pour jaay leen fii nii amul benn chemical day 100% organique ba pare soo amee bëñ bu métti jarut ngay naan ne bëñ bi sonal na ma xaaral ma dem génni ko saka ñun ndaw yi ñoo xam ne dañ yàgga di lekk ay biscuit wala ay chocolate ñoo xam ne depuis suñu taami xale ñu ngi koo lekka ñu ngi am bëñ yu métti suñu waree génne bëñ bu nekk dafa mel ni balaa ñëw àgga 30 years wala 35 years dara du desaat foofu noonu waaye lii soo ko amee jarut ngay sil sa bëñ bi jarut ngay génne sa bëñ bi jël ko rek di ko raxasee sa gémmiñ bi always wala nga bàyyi ko foofu noonu lu yàgga mun ngaa wane sa tufli bi sax parce que 100% organique la amul benn chemical comme ni ma leen ko waxee du leen affect anyway. bii moo nekk dropper boo xam ne soo amee métti tamit si yaram comme nga am foo xam ne dafa néewi nii mu laa métti au santé foo xam ne comme daal maanaam foo xam ne daal mun ngaa métti si sa kaw yaram bi mun nga koo faa drop mun ngaa toxa foofu noonu mun ngaa def ñetti toxa wala ñeneenti toxa soo ko fa defee jot nga koo rit ak sa loxo bi mun nga ko faa bàyyi rek moom within 20 to 30 minutes moom dina def liggéeyam ni ma leen ko waxee suñ garab yi dañ effective trop ba pare amul benn day 100% natural amul benn side effect amul loo xam ne soo ko defee after si daf laa ñëw gétte naat wala daf laa ñëw sonal nga gis jafe-jafe sa yaram bi déedéet parce que lii yëpp xob lañ ko defaree bii moom flower lañ ko defaree bii mooy papi garab yi yëpp yu fi nekk parce que bii moom képp koo xam ne ñëw nga fii nii soo amee métit bala ngaa gisante ak docteur bi sax docteur bi assistantam bi moo la dugal si biir room bi laaj la fan ak fan moo la nekk di métti parce que balaa docteur bi di la lii dañoo ñëwaangum laaj la fan ak fan moo la nekk di métti lu tayal la lii foofu noonu soo fayee consultation fii 300 dangaa jënd treatment bi dangaa fay treatment bi each pain point $100 la maanaam fépp foo xam ne mu ngi laa métti ñu war la faa defal foofu comme su dee fii moo maa métti su ma defalee fii nii benn $100 la fii su maa métti ñu war ma koo defal fii nii tamit $100 la moom leen dee use pour treatment bi den soo paree nga gisante ak docteur bi mu ñaanal la def la jox la tamit garab yu mu la war a jox loolu lañ amoon pour wax leen ñu ngi am tamit garab pour nit yoo xam ne jigéen ak góor boo xam ne mënuñoo am doom wala jigéen boo xam ne am na doom benn yoon yaagaa taxaw amatul doom ñu ngi am garab pour loolu góor boo xam ne tamit du dee mun a am sëy ak jabaram si kaw lal ñu ngi am loolu noonu tam wala góor boo xam ne tamit du dee mun a kontaan loo am jabaram ñu ngi am garab boobu noonu fii ñu ngi am benn spray boo xam ne pour karaw la ak yaram fépp foo xam ne mu ngi laa sonal si sa yaram lekk nit yoo xam ne dañoo faral di am picca seen yaram yi wala nit yoo xam ne ñu ngi am góom xale yi la gën a bari ñoo xam ne ñu ngi am góom si seen boppa yi ñu ngi am crasse spray boobu noonu soo ko fa defee docteur bi dafa laa ne yóbbu ko soo ko jënee lii dafaa jël juróomi fan pour sa góom bi mu génn wala fépp foo xam ne picca yi nii ñu génn ñeneen ñu koy use ñu ne ñoom 2 days ñoom ñaari fan rek lañ ko def ba pare fuñ ko def loolu dafa wow ba pare ñëwatu parce que ñeneen xam nga xale yi
dañu leen laa jox garab góom bi mu wér su paree ñëwaat waaye docteur bi garabam ñu nekk di jaay yëpp dafa effective yëpp xob lañ ko defaree amul benn side effect ba pare spray boobu noonu soo ko defee sa karaw bi dafa dee may karaw dafa setal sa karaw bi ñeneen dañoo faral di leetu suñ leetoo sax su rafetee doo mën a wax nit ne diw sa boppa bi muy rafet parce que karaw bi nu mel la karaw bi healthy wul so spray boobu noonu daf la dee jàppale pour sa karaw bi mu healthy ba pare sa karaw bi dafa sax ni mu war a saxee ba pare benn góom doo ko faralaat pour amaat sa boppa bi per teg si tamit nit yoo xam ne dañ dee am wala ñu lekka loo xam ne nit ñoo xam ne dañoo lekka loo xam ne àndut ak seen système bi wala ñu laal diw wala saabu boo xam ne àndut ak seen système bi spray boobu tamit baax na trop soo ko fa defee within 2 days sa picca yëpp dinañ dañ su soobee yàlla comme ni ñu leen ko waxee rek docteur Bukhari dafa ñëw pour jàppale ñu fii parce que consultation fii bi soo waree pour ñëw benn yoon ngaa fay nga soo buggee delluwaat si clinique bi doo fayaat benn consultation fii yow sa treatment fii bi ngay fay nga jënd garab dem sa yoon loolu la docteur day faral di faj so ma bàyyi Fatmata maybe dina am kaddu ok so ma ñëw si successful stories ñu fi musa am dafa am benn jigéeni pël boo xam ne ñëwoon na fi dafa feebaroon okay, so there was a time, I will say this in English, there was a time a lady came here with the husband. The lady was sick, she couldn't greet us. The husband greeted us with the mom. They were with the mom. They were here with the mom, so when they came, the husband and the mom greeted us in the local language, Assalamu alaikum. No. And then they greeted us in Fula. We said wa alaikum salam. Then we extended some greetings. The lady wasn't able to greet us. She just waved at us. When we asked what's the problem with this lady, they said after she got married, after 4 months, she felt sick and she fallen sick. Yeah, when she fallen sick, she wasn't able to speak for like 2 years. We were like 2 years. That's a lot. Like someone that was talking and all of a sudden you felt sick and couldn't talk again. They said she doesn't agree whenever they call her to come and eat or they give her food, she doesn't take it. Whatever the only thing she agrees to is water, and then they have to force her before drinking the water also. They have to force her. So when the husband came, he lost hope, and I don't blame him for that because he has been in different types of he visited different countries for them to heal the lady, the wife. But none of them were able to heal the lady. When he came, he said in fuller language, I don't know if this doctor will be able to heal my wife because I've been to places, I've been to Guinea-Bissau, I've been to Guinea-Conakry. Whenever we go to the hospital, they tell us that we don't see any sickness. The receptionist told him, do not worry, just sit, relax and be calm, don't worry. When the doctor comes, he will heal your wife by the grace of Allah. So when the doctor came, he asked the lady, what's the problem? The lady couldn't speak. The husband spoke for him. He said, this is my wife. When we got married, after 4 months, she felt sick and she's no longer talking and she doesn't want to eat. Whenever we give her food, she doesn't take it. The only thing she takes is water, and we have to force her before drinking the water. So when the doctor prayed for him, the doctor made some dua for the lady. Then the lady started talking. She started saying Allahu Akbar. We were all shocked. We were all shocked here at the clinic. If someone had narrated that story to me, I would say it's not true because I don't believe in such. But when the doctor, when I saw the doctor talking to the lady, and then the lady was saying Allahu Akbar, I was so shocked. Then I started calling my family members, the people who I know that they were sick. I told them, you people are always complaining about sickness. I think you people should subscribe now to the YouTube channel and come tomorrow morning so that the doctor will heal you people also, because they are always complaining about high blood pressure, diabetes and joint pains. So when that happened, the doctor gave the lady that came with the husband, he gave them appointment on the next day. When they came, they told the doctor, now she's talking, but she is not eating. The doctor said, okay, I'll pray for her again. So the doctor made some dua again for her, and the doctor told them, well, you people should find her food, let her eat. They were like, no doctor, we are telling you that she will not agree to eat. The doctor told them that I've already done my part, and now I am telling you people that you should go and buy food and bring it to her. When they went to the shop, they bought her bread and juice. When they came, the lady ate it all. So they were all happy, and they started crying. It was tears of joy. They were so happy because the mom said, this is not nice. Someone that got married after 4 months, she couldn't even enjoy the honeymoon. Then she started
she started not to talk again. When the sickness attacked her, she wasn't talking. So this was they were feeling pain, like this was really painful for the family. So everything happened that day. They called their family members. They were rejoicing. They were telling them that she started talking. They called their family members in Guinea also. So they were all praising the doctor. So it is alhamdulillah. Another day too, my grandmom came here. Whenever she's trying to move, we help her because she couldn't do anything for herself. Even if she's wearing her clothes, we help her. So when I told them about the doctor, she came. She spent the night at my place. She said, "Help me because I want to be there. I want to be there early morning." I said, "Okay, no problem." When we woke up in the morning, I helped her get dressed. Then when we were leaving the house, I held one hand and the driver held the other hand. So we took her to the car. We helped her to put her in the car. When we got to the clinic, we helped her also to get out from the car, to climb the stairs at the veranda here at the clinic. So when she came, I told her, you can have a seat because I have to go for field work. When she talked with the doctor put this at the pain points. I think he even did discount for her. She called me, she said, "Your doctor did discount for me." I said, "Okay, that's very good, enjoy it and be there, just be patient. The doctor will try and heal you by the grace of God." So we went home. When I got back from work, she told me that, but this leaf is very, the heat, I'm feeling the heat, like at this effect where they put this leaf. I told her, that heat, don't worry about the heat. The heat is doing its job because this is 100% natural. There is no chemical in it. It is organic leaf. So just leave it there. The heat will show you that the leaf is doing its job. So she said, "Okay, then I will do as you say." I told her that leave it there till tomorrow morning. We'll go back to the doctor and then the doctor will remove the leaves, and then now he will give you the medicine. She said, "Okay." The next morning, I was thinking that I would help her to wear her clothes. I didn't help her to wear her clothes. She wore it for herself. When she was coming down, the driver told her, "Ma, can I help you?" She said, "No, please, leave me. I can do it for myself." The pain I was feeling yesterday and today, it's no longer the same because I'm no longer feeling pain again. Then when we came to the clinic here, I told her, "Be careful because you don't want us to help you. I don't want you to fall." She said, if I know that I will fall, I will tell you people to help me. I am no longer feeling pain. That's what I want you guys to know. Do not force me, and I don't even want to get angry at you people. I said, "Okay, well, you don't have to get angry. Okay, then if you can help yourself, then come." She came up. The doctor wanted to remove all those leaves he planted on the skin yesterday, like the day before the day. She told the doctor, "Before you remove it, I want to tell you, I want to show gratitude. I want to tell you that thank you so much. Yesterday when I was coming here, I was in pain, and today I'm no longer feeling pain." The doctor said, "Okay, then no problem. If you want to see it, you can see it on YouTube." She said, "Okay, then no problem. Just remove it. After removing it, I will now see it on the YouTube." She said it on YouTube. We posted it on YouTube. She said it in the local language, which is Sarahule. She's there with the yellow veil. She was there. She was thanking Dr. Bukhari. She was so happy. She was thanking the staff. She was thanking me. She was praying for us that the way we helped her, may Allah reward us like that. We told her amen. Now every time if I'm coming to work, she sends my mom voice message on WhatsApp. "Tell Fatu to tell the doctor I said thank you so much. Whatever they did for me, I appreciate it, and may Allah reward them." I told her amen because now she's no longer feeling the pain. I told her, "You can also share it to your friends and family. The other friends, you know that they are not feeling fine. They have high blood pressure, diabetes, ulcer, gastric, constipation, or pie." I told her, "You can also tell them. The blind people, you can also tell them, but it's free charge, free consultation fee for the blind people, free treatment for the blind people, unless and until they want to carry the medicine with them at home." Okay, do you want to share any story? Continue my voice. Hello guys, I will not be able to continue, so I will let Fatu to continue because of my voice. It's already gone, so Fatu will continue from here. Okay, guys, li ma doon wax mooy yi fi maire bi ak yi fi jàngi pol bu fi ñëwoon
mère bi suma maam la biñ fajee jàngi pol bi suma kanam fii nii jàngi pol bi dafa ñëwoon ak jëkkëram bi mu ñëwee ak jëkkëram ak yaayam ñu nuyoo ne asalaamaaleykum ñu ne gay waaleykum salaam waaye jàngi bi moom mënutoon a nuyoo dafa jos ekkati loxoom bi ma ne gay ne lan moo jot kii nii ñu ne kii dafa sëy amut ñeneenti weer sax mu daanu feebar bi mu feebaree ba léegi du dee mun a wax lu ko waral kenn xamu ko dem nañ fu nekk pour faju ji waaye kenn mënuñoo jàppale suñ demee lopitaan ñu ne gisuñ dara te mu ngi nii léegi yaramam bi yëpp jeex na amatul dara si yaramam bi yax yi rek nga nekk di gis nii so ba pare du dee nangoo lekka tamit ndox lañ ko dee jox te loolu tam suñ koo naan dañ ko war a forcer pour mu naan ko rek réceptionniste bi mu ne ko ne dalalal ak jaama ñëw nga fi nga war a ñëw soo ñëwee toogal rek bul woori docteur bi su ñëwee incha allah dina seet lu jot sa jabar ba pare dina ko faj mu ne man óoluwuma sax dama ñëw rek pour seet parce que ñun dañ soona dem nañ Guinée Bissau dem nañ Guinée Conakry dem nañ si village yu ndaw yi waaye dara xewul docteur bi mu ñëwee mu lette jànqa bi ne lan moo xew jànqa bi mënutoon a wax daf ko doon xool noonu rek jëkkëram moo ko wax ne kii suma jabar la biñ sëyee ñeneenti weer dafa daanu feebar ñaari at waxut ba léegi du dee nangoo lekka tamit ndox lañ ko dee jox ba pare loolu suñ koo jox tamit dañ ko dee forcé docteur bi si la ko ñaanal bi mu ko ñaanalee jànq bi ne allahu akbar ñëpp tiit jëkkër bi dafa tiit ñun ñu fa nekkoon ñun ñëpp a tiit loolu bu mu amee docteur bi mu jógee appointment ne gars yi ne dem leen ëllëg ngeen ñëwaat soo leen ñëwee incha allah ma jox leen garab biñ ñëwee ñu ne docteur bi ne léegi mu ngee wax de waaye du dee nangoo lekka docteur bi ñaanal ko waat mu ne gars yi ne dem leen ngeen jënal ko lekka ñu ne ko ne suñ ko jënee sax du ko lekka docteur bi mu ne man def naa li ma war def naa suma waru gaal dem leen ngeen jëna lekka ngeen ñëw ngeen jox ko ngeen seet na dina lekka wala du lekka ñu dem jënal ko mburu jënal ko juice mu ñëw mu lekka yëpp ba mu jeex jël paper bi lomas ko ba pare saani ko so ñoom yëpp ñu kontaan mère bi moom dafa kontaan ba di jooy yaay bi mu ne parce que jigéen boo xam ne sëy na amut ñeneenti weer mënuta bànneexi sëy sax daanu feebar seytaane ak jinne yi di ko soonal nii loolu naxari woon na ko torop te moom si boppam mère bi xelaat boobu noonu rek ak jaabante yi mu doon def soo gisee mère bi sax di nga ko yëreem soo mère bi si la jooy ngir kontaan bi mu nekk di ñaanal docteur bi kool gaayam yi Guinée ak ñun dëkkal si kër bi koñ si biir Gambia fii ñun dëkkal ñu kool gaay wax gaay ne fi mu nekk nii moom suñ doom baa ngee wax de ñoom yëpp kontaan nekk di ñaanal docteur bi soo loolu rek alhamdulilahi rabbil alamin la loolu bu mu xewee man suma kanam si laa ko dem wax suma ñoom yaay ak suma ñoom maam ma ne gaay ne man docteur bi de foofu laa nekk di liggéeyee waaye tey dafa am li xew suma kanam loo xam ne musuta am soo yéen mi always nekk di wax yaram bu métti biir bu métti jabet laa am high blood laa am ma ne gaay ne ñëw leen parce que nit koo xam ne tëdda na ñaari at waxut du dee mun a ŋàng sax pour wax du dee mun a dégganteeg nit sax ma ne gaay ne kooku fuñ ko fajee docteur bi fu mu fajee kooku kon yéen seen bos lu ndaw la moo nekk si gaay si laa ko wax suma ñoom yaay ak suma ñoom maam suma yaay itam kool ni ñam yi wax gaay ne Fatou Gueye de mu ne tey lii ak lii moo xew si kanamam soo yéen tamit soo leen buggee mun ngeen a dem aaga si docteur bi waaye su leen subscribe doo leen fay benn consultation fii parce que man loolu laa doon wóor di def di subscribe nit ñi si YouTube bi nit koo xam ne subscribe na rek kooku moom nekkutoon di fay consultation fii soo ñëwee rek dangaa toog xaar docteur bi soo paree explain ko sa problème fu la métti soo ko waxee rek mu tayal la lii foofu noonu nga dem si next day bi nga ñëwaat mu jox la garab soo bi ma ko waxee suma maam boo xam ne dañ koo jàppale pour dem wan ak sa su moo dem dañ koo jàppale parce que du dee mun a defal dara boppam si la driver bi ñëw si suba si maam bi sax dafa ñëw fanaan si kër bi parce que dafa bugg a teel a gis docteur bi mu ne ma ne damaa ñëw fanaan sooy dem liggéey ñu ànd foofu noonu ma ne ko ne waa baax na amul benn problème suba bi ñu jàppale ko mi def li mu war a def yëpp bi mu doon wàcce si peron bi dañ ko doon jàppale bu mu doon egg si biir moto bi dañ ko doon jàppale man ak driver bi ñu àgga ba si bunti clinique bi ñu jàppale ko wàccee ko bi mu doon egg tamit ñu jàppale ko pour mu egg si biir clinique bi soo loolu noonu yëpp bu mu amee ma ne ko ne toogal fii nii nga xaar docteur bi parce que man damaa dem si fil bi foofu laa nekk di liggéey fan yi mu ne ma ne waaw baax na si la ma kool mu ne ma ne docteur bi de tayal na ma lu bari de waaye daf ma wàññil sax parce que maak yow dañ bokk ma ne ko ne loolu nee naa dégg ma ne ko waaye warutoon laa wàññil sax parce que danga war a fay xaalis bu bari mu ne ma ne yow danga nekk di def yi fi wujaat danga nekk di wujanteeg man so man duma la faale ma ne ko waaw baax na amul benn problème docteur bi bu ñu ko defaree loolu ma wàcca liggéey dem kër li ma wax mooy Fatou Gueye waaye garab bi tàng na de ma ne ko ne tànga ma ne ko gis nga tàngaay boobu noonu moo la nekk di faj parce que garab bi nii amul benn chemical 100% organique la amul benn side effect su tàngee bàyyi ko noonu rek xob rek lañ ko defaree tàngaay boobu noonu moo la nekk di faj yow mu ne ma waaw baax na kon dinaa def loo wax waaye mu ngi tànga daal xam naa loolu ma ne ko tàngaay boobu noonu mooy la nekk di faj
mu ne ma waaw baax na si next day bi docteur bi mu ne ko ne dangaa ñëw pour ma génnee bandage yi ma fa def yëpp bi mu ñëwee bi ñu doon ñëw si perron bi moo wàcceel boppam kenn jàppale wut ko driver bi mu ne ko mère xaaral ma jàppale la mu ne ko ne déedéet démba métit bi ma doon fiil ak tey li ma nekk di sentir suma yaram bi nekkut benn maanaam comme métit bi mu doon fiil démba dafa métit bi dafa yëpp a dañ loolu la ma wax ma ne ko ne kay ñu téye la balaa ngaa ñëw daanu fii man moom mënuma laa ekkati de mu ne ma daanu yow yaay daanu man moom duma daanu ma ne ko waaw baax na amul benn problème si la egg si biir moto bi ñu aaga si clinique bi tamit moo wàcceel boppam dem gisante ak docteur bi bi mu gisante ak docteur bi mu ne docteur bi ne balaa nga maa génneel bandage si yëpp dama la bëgg a wax ngum jërëjëf parce que déema métit bi ma doon fiil bi ma doon yëg bi ma ñëwee fii ak métit ak right now suma yaram bi afiya bu ma am nii suma yaram bi nekkuñ benn docteur bi mu ne ko ne loolu moom neex naa dégga mu ne docteur bi ne man dama yaagaa dem faju fu bari man suma yaram bii nii depuis bu ma amee accident Togo mënumaa nekkaat comme nu ma meloon ba léegi dama dee always nekk di feel métit si suma yaram yi docteur bi mu ne ko ne bul worry amul benn problème mu ne docteur bi ne waaye tey yàlla mooy suma seede dara nekkatut di ma métti docteur bi mu ne ko ne loolu sant yàlla bu baax la si la door di ñaanal docteur bi si la door di ma ñaanal man ak staff si yëpp mu ne yal na am liggéey bi dem kanam ma ne ko amiin jërëjëf because moom tamit léegi moom wér na ma ne ko ne loolu neex naa dégga parce que man tam soo gisee ma dem wax ko suma mbokkay docteur bi dafa faj nit suma kanam nit koo xam ne waxut ñaari at mu ngi noppi mu ngi sëy mënut a wax jëkkëram mu ngi wër dem ak a ñëw rek pour lifin pour jabar bi nu moo waxee mënuñoo faj loolu noonu soo loolu bu mu xappunee suma kanam loolu bu mu yëgee bu loolu amee suma kanam si laa dem man tamit pour wax ko suma mbokkay suma tante tamit daf daan always nekk di wax ne dafa am dina bu métti dinaam bi daf ko dee always nekk di sonal moom su meree sa dinaam bi daf ko dee sonal guddi su ma tasee ak doomam bi foo nekk di dem mu ne su ma yaay laa nekk di dem jëlal meew parce que dinaam baa koo métti loolu tamit ma jaaxaloon si ba waaye bi ma dooree di liggéey ak docteur bi amatuma si benn jaaxal parce que sa mbokka wala sa dëkkandoor mu ne lii mu maa sonal loolu tamit neexut si xool always nga nekk di gis sa mbokkay wala sa dëkkandoor yi si biir jafe-jafe si biir métti neexut dafa nekk ne man mënuma woon a faj gaay rek waaye bu ma dooree di liggéey ak docteur bi ma wax ko gaay moom bu ñu doon ñëw si docteur bi sax moom waxut ma because moom subscribe woon naa ko bi mu doon ñëw waxut ma dara waaye bi mu ñëwee ba pare ma wàcce mu ne ma ne tey moom dem naa seen docteur bi laajte naa la waaye gisuma la ma ne ko ne man nekkul si biir clinique bi laa dee nekka man si field work bi laa dee nekka pour dem si nit ñi wax gars yi fi docteur Bukhari pour gars yi ñu subscribe mu ne ma ne dem naa foofu noonu de teyal na ma lii suma dina bi hit bi mu fa ma ne ko ne hit boobu noonu moo la nekk di faj parce que lii xob lañ ko defaree amul dara loo xam ne chemical la amul dara loo xam ne daf laa jox side effect mu ne ma ne waa baax na jaay na ma garab maa ngi koo naan ma ne ko ne waa baax na defal loolu noonu so after 4 days maa ngi ñëw liggéey mu ooma mu ne ma ne Fatou Gueye man de suma dina bi léegi nekkatul di métti ma ne ko loolu alhamdulilah la sant yàlla bu bari la mu ne ko ne loolu su la métti man loolu laa bëgga pour ma won la nit koo xam ne daf laa mun a faj ba pare yow doo complain naa dara si fi métti doo reyaat xale yi ne dem leen jënd meew every guddi mu ne ma ne digga man bugguma woon a wax si YouTube bi parce que naanuma garab bi waaye fi mu nekk nii ni ma naanee garab bi nii bugga naa wax si YouTube bi ma ne ko kon loolu moom alhamdulilahi rabbil alamin la su fekkee léegi moom sa wérgu yaram bi mu ngi dem kaw rek mu ngi dem si kanam rek ma ne ko ne loolu baax na torop loolu la xewee maa ngi leen a wax ne docteur Bukhari nekkul fi pour lekk ñun suñu xaalis yi comme ni ma leen ko waxee soo leen fayee one time consultation soo leen waree ñëwaat doo leen fayaat consultation ba pare nit yoo xam ne man subscribe ga ñu ma xaamee subscribe naa leen already si YouTube bi si saa yoon fi ñëwee rek doo leen fay consultation fii soo leen waxee gaay ne man suma tur mu ngi fi am na ku ma subscribe woon doo leen fay consultation fii anytime soo leen bëggee ñëw pour gisante ak docteur bi nit yoo xam ne tam subscribe wuñ waaye ñu ngi bëgg a subscribe léegi because léegi dañ bàyyi fi consultation fii free bi waaye ñi ma binda moom saa yu ñëwee any at wala any day buñ ñëw suñ ñëwee rek dañoo am free consultation nit yoo xam ne nag subscribe wuñ waaye ñu ngi bëgg a subscribe still mun ngeen a subscribe mun ngeen si YouTube channel bi saa yoo leen ñëwee yéen tam di ngeen am 10% discount si treatment bi ak garab bi insha allah. So I want you to explain it to them like the eye leaf. We have an eye patient here, and then the person came with a complaint, like she went to a clinic whereby they give her an expired eye drop, and then that makes that leads to the effect of the eye, like she cannot see with the eye,
So I want you to explain everything. Like now you can continue with English because I think we have so many Pakistan. Like they are coming and going because of the local language. So you explain in English. The old woman, she came here and like she came with the mom. I cannot speak because my voice is already dead. She came with the mom and then like they were complaining about the eye drop and so on. So I want you to explain it to them. Okay guys, so please excuse Fatmata. Today she lost her voice, that's why she couldn't speak. What she was trying to tell me is that a lady came here. I was not here, but she was here. She witnessed it. We even I think we even have her video on YouTube. When they came, the lady was so angry that when she went to an eye clinic in Gambia here, they gave her an eye drop. The eye drop was expired and it has chemical alone is something talk less of something that has chemical that has already expired. That's another thing. So I don't blame the old woman because I think she is not educated, but please guys, if your parents are from the hospital, look at the packaging, look at the expiration date, please. It is very important. And do not let them do not allow anyone to give you an eye drop that has chemical in it. Please be careful, because you might have false hands and legs, but there is no false eye in this world. There is nowhere you go and then they will give you false eye. When the woman came, she was crying because the one eye was closed, and whenever you open it, if you try to open it, whatever you see is blood. It was covered with blood. So the lady came, she said, I went to this hospital. She even said the hospital name. I went to this hospital, they gave me an eye drop, it was expired. But before I know that it was expired, it was so late. So when she came here, we told her, do not worry, we will put an eyelid on your eyelid. So when we put it there, it will have 14 hours. After 14 hours, come back to the clinic again, and then the doctor will give you eye drop for the treatment. When she did that, now she started seeing clearly. Yeah, she started recovering. She was very happy. We advised them, do not go to any doctor that will give you an eye drop that has chemical, or an eye drop that will that has expired. Always good. Chemical medicines are not, they are very bad. Chemical medicines, as you all they cause more damage than good. They cause more damage than good. You understand? So this was affecting her a lot, and she was really pissed off. But then she said, I've heard about this doctor, and then I want to come here and see whether he will be able to heal me also, because my eye has been covered with blood, and I'm really angry about this, because they gave me a chemical that has already expired. The children did not tell me. I did not know. I was always dropping it in my eyes. So the eye, Fatmata saw it, and then it was all covered in blood, which was very bad. So the doctor gave him an eye drop, the eyelid first. The eyelid, when he put it there, it has 14 hours, and then the next day she came, we gave her the eye drop, because you know sometimes we cure these eye patients for free. For free of charge. Doctor does this, and he has been doing it for ages. He has been doing it I think in Pakistan also. Yeah, so when she came here, she was very happy that she came here. The first time we did the doctor put the eyelid there, she was even saying that I think this medicine is this eyelid is very effective, because how I'm feeling, and when I always put the eye drop in my eye, the way I feel, and now it's different. It's different. So she also thanked the doctor. She also prayed for the doctor. She was very happy, and whenever our customers are happy, we are also happy, because it makes our work easier for us. Yeah, okay. It's because the eye drop you have at the clinic, it's not having any chemical. It's a natural remedy for sight people. And also the other one, the woman who came with a complaint of the expired eye drop, the eye drop was it's a chemical one. The one they gave her, it was a chemical one, and on the other side it's an expired one. It's expired already, and also it's expired, and at the same time it's this thing, how to call it, it's a chemical, it's having chemical. So that's why it gave her harm, like it gives her like
like made her to blind. She's not completely blind, but she cannot see nothing with the eye. Like blood was circulating all over the eye and so on. So we are having a very good eye drop here, which is a flower base, and it was researched and developed by doctor himself. So if anybody needs it, you can just come to our clinic to get the eye drop and the eye leaf. They are all available, and also the leaf also it's available with us. It's also another natural remedy for healing pain. And then we have the dropout is also another natural remedy for healing pain. We have the syrup. The syrup is used to control diabetes, control high blood pressure, constipation, pile, gastric, and so on, lungs. You know, it controls everything in you. So we have different types of medicine that plays different types, different roles in our body. So if anybody is interested in our medical treatment, or you are interested in our medicines, you can please come to our clinic. We are located at Senegambia, opposite EcoBank, just near Smile Lodge, or you call us on this number 207-8568, 207-8568. 207-8568. And also we have clinic all over. We have clinic in Pakistan. We have 2 clinics in Pakistan. We have clinic in Canada. We have clinic in Japan, and also we have clinic in Angola. And then the other clinic in Gambia here, it's at Senegambia. So if anybody needs it, you can contact us through you can contact us through on any of our social media platforms, and you will get we will respond to your message. So if anybody needs it, as I say, just rush to our clinic. You will get the medicine. And also, doctor is someone who has who is an expert in healing pain. Apart from the medicine side, like he's an expert in healing pain. He used to heal pains within 5 minutes. Like in just 5 minutes, he can cure all different types of body pain. If you have any types of body pain, he can cure it. Like he cure it any type. He can cure any types of body pain in just 5 minutes with the words of Allah, that is Allahu Akbar, and through the spiritual powers he inherited from his forefathers. So if anybody want to come to our clinic, if anybody wants to come to our clinic, or interested, or the person is interested in our medical treatment, you can just come, or you can even contact us with this number 207-8568, 207-8568. So I will allow Fatu to say a welfare to everyone in our local language, like in Mandinka and in Wolof. In Wolof, because I think we have 3 minutes to go. So guys, ñoo ko diggandoore noonu Fatmata lim doon explain képp koo xam ne bugg nga ñëw gisante ak docteur Bukhari feebar dafa nekk loo xam ne waruloon koo jinca si seen biir ngeen génnee ko si biti. So Hollywood family wala xarit boo xam ne mun nga ko koo wax, mun ngaa ñëw fii. Soo ñëwee consultation room bi ngay dugga yow ak docteur bi rek la. Docteur bi xamut la, yow xamuloo docteur bi, danga koo ñëw wax sa feebar li la nekk di sonal, muy si biir mooy si biti. Moom mu def jox la garab, wax la mu ñaanal la ba pare defal la lii foo xam ne mu ngi metti, ñaanal la. Soo paree mu jaay la garab nga dem sa yoon, nga tàggatoog docteur bi. Mooy loolu. Soo wérutee, soo gisut benn changement si sa yaram bi, mun ngaa ñëwaat docteur bi moom dina la defaraat lim la doon defaral. Boobu moom free la, doo fay incha allah su soobee yàlla. So docteur bi ñu ngi nii Senegambia opposite EcoBank, Senegambia opposite EcoBank. Soo leen rombee Smile Lounge rek clinique bi ngeen a am. Ku ñëw rek ku bugg a gis docteur bi mun ngaa ñëw foofu noonu. Wala still mun ngeen a call si ñoo xam ne comme ñoom xamuñ Senegambia bu baax, mun nañoo call si 207-8568, 207-8568. Soo leen callee Serif Ndiaye ngeen a am foofu noonu. Soo leen ko callee pour mu direct leen rek dina leen direct. Moom dafa baax ba xam ne moom soo ko callee sax daf mun na moo ñëw jël si la foo nekka asi la si biir clinique bi. Oncle Chérif moom noonu la mel. Képp koo xam ne bëgg ngaa ñëw gisante ak docteur bi, xamuloo fu mu nekk, call leen si 207-8568, 207-8568. garabam yi dañ baax torop ba pare yëpp xob lañ ko defaree, amul benn side effect, mooy amul benn loo xam ne soo ko defee after dangaa ñëw gis leneen si sa yaram bi loo xam ne naka su dul noonu la. Loolu doo ko mus a gis fii nii, parce que docteur bi lii comme ni ma leen ko waxee xam-xam la ak lum doona tamit si maamam yi. Loolu la soo ñoom
loolu lañ nekk di fajee soo ñëwee da ngaa gisante ak docteur bi nga wax ko lii la nekk di métti lii la moo jël am mooy comme ni ma leen ko waxee garab yi yëpp sëñ papa la moo jël tayal leen ko foofu noonu ngeen dem ñibbi ñëwaat si next day bi ngeen ñëw am mu wax leen naka ngeen war a def lan ak leen ngeen war a def ak lan ak leen ngeen war a bàyyi lan ak leen ngeen war a jël parce que ñeneen ñu ngi foofu noonu dañoo feebar nga ne leen ne bul def lii wala bul lekka lii ñu dem toog naan yow faj ma rek soo demee toog ñoom métit bi boobu su génnee rek ñu dooraat di def li ñu doon def so loolu bon na trop soo am dañoo ñëw tàggatoog yéen nii parce que fi mu nekk nii benn minute rek la ñu desee comme ni ma leen ko waxee rek am def leen loolu képp koo xam ne dafa am feebar ñëwal nga gisante ak docteur bi feebar dafa nekk loo xam ne am lu garaaw la te kenn ñaanalu ko kenn waaye tamit soo feebaree bu ko denca bu ko noba solal sa mbuba nga sol sa daala ñëw gisante ak nit koo xam ne daf laa mun a faj soo xamut nit koo xam ne dina la mun a faj demal si nit koo xam ne óolu nga ko wax ko ne lii ak lii ma dal xamuloo ndax kenn jàppale ma won ma nit koo xam ne dina ma mun a faj wala nga wax ma nit koo xam ne xam na nit koo xam ne mun na maa faj baax na am suma gars yi ma bàyyi leen ba ëllëg incha allah ëllëg tamit dina ñëw si live bi fii nii baax na jërë ngeen jëf. Thank you. Bye.